Good morning, good afternoon, and good evening, depending on whatever time you're watching this. Karibu sana, karibu sana, karibu sana to the Chill Zone. My name is Tamara Patience, and as usual, I am joined in studio by the man them himself. Yeah, the man buddy. The man them himself. The man them himself is always Muna Shwai. Shwai_TZ kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Muna Shwai kwenye ukurasa wangu wa Facebook pamoja na TikTok ni Muna.Shwai. Muna.Shwai. Hey. Okay. Anyway, that is Muna Shwai Karibu Sana as usual. My social media handles at Tamara Patience on all social media platforms. Tamara with a H. Except on TikTok is Tamara_H. Your Tamara Kona 2.0. Also be sure to subscribe to our channels. That is Kenya News Alerts TV on YouTube, as well as our brothers here. I'm going to our children. Yani kwamba mimi nito Channel 7 News. Watoto wenu? Yes, partners wenu. Yeah. Unaita watoto wewe wakati na kuzidi followers na kila kitu. Tulisema si ni wazazi. Nyinyi ni wakubwa zetu. Aya, to our brothers. That is Channel 7 News TV. My day, Kenya News Alerts TV ni one of the big YouTube channel in Kenya. Understand that? No. Not in Kenya. Na tunaweza kusema in East Africa. Yeah. Africa njoo kwa sababu kuna subscribers wake wamepoa pale. Wamepoa. Ukiangalia subscribers number hizo zinaeleweka. Kwa hiyo na pia ni kongwe. Kwa hiyo kuwaita brothers kwanza ni heshima, pili ni watu ambao mnatoa madini. Kenya News always wanatoa madini. Kuna sifa nyingi mnazo, sio nikianza kutaja hapa tutamaliza kesho asubuhi. Thank you for the service. Yeah, but yeah, our brothers at Channel 7 News TV East Africa. You can follow them on Facebook as well as on YouTube. So how are you doing this particular day? It's Friday here in East Africa. Yeah, it's Friday or in Africa. I know what they're not joking on. Well, some countries in Africa, Sunday. No, today is Friday. Today is Friday, but I'm saying in Africa here. Kuna nchi tumepishana nazo masaa kiasi kwamba ikavuka kwa Saturday kwa. I don't think so. Probably by an hour. I doubt. Anyway, Afrika Magharibi huko juu. Okay, tutaangalia hii. Tutajuza tutaangalia. That's an assignment for us. It's assignment for us. Yeah. So anyway, on the Chill Zone, you know what we talk about? We talk about me, you, nani alifanya nini na nani wapi kwa nini ilikuwa pesa ngapi, you know. That's all we'll talk about here. So we get to talk about life experiences, what is happening around us, what is happening around you, what you're doing to solve conflicts around you, what you're doing to like make your life better, to make your relationships better, to make your family better. Yes, sir, that is a place. This is a better place on the Chill Zone. Now, today we are going to talk about something interesting, something that most of you don't consider until probably it's too late, until kimekuramba, or you probably learn along the way. Yes. So, kama mimi personally, I tell you, I discovered this last year, end of last year. Yes. But again, kuna Muna Shwai hapa amenizidi na 1 year, so anyamazangi, so atatupatia experience yake. Sio, naomba mchoma kabisa kwamba nimekuzidi 1 year. Si ndio, so nashtanga umeniringia hapa tumenishinda na 1 year. Anyway, by the way, ili naonekana kule kushinda 1 year au 3 or 4. Angalia. Please, I even look older than you. Zangu ndio hizi. Ukubwa wote huu jamani. Kweli. Anyway, so every single day, of course, we interact with people, we get into relationships, you get involved with someone mahali, and most people just think, oh, let's go on dates, and then after that I'm gonna see your mother, and then we get married, and then we have kids, and then we live happily ever after. But a lot of things like was inafanyika hapo katikati, like in between, you know. Sure. From the stage where you guys start kutongozana or kukatiana to the stage where y'all die together because we till death do us part. There are certain things that are a must, like you talk about. You know. Why? So that you can be able to like thrive in your relationship. So that you guys can be on the same WhatsApp group and the same page. Wow, na? Kuna vitu 1, 2, 3 lazima muongelele. Sure. And before we even get into the whole list, as usual, I'm putting you like on the table. What is that one
thing yenye kwako is very very important to talk about in a relationship? In my side? Yeah. Mimi niko na vingi na kwenye relationship yangu hususan. Sawa, kuna rules ambazo na hizo vitu ambavyo mnaweza mkaongelea na watu vinakuwa katika hizo sheria kabisa. Naam. Lakini kwenye mahusiano yangu mimi mara nyingi sana tunakuwa tumo kwenye goods na bads. Tunakuwa kwenye hizo njia, kwenye milima na mabonde. Tunakuwa, lakini mara nyingi wako tunadiscuss sana kuhusu familia. Naam. Yani familia yangu ina maana yake is like family. Yeah. Kwamba mara nyingi tunakuwa tunaangalia namna gani tunaweza tukaiweka familia yetu iwe bora, katika misingi ipi, nini tukifanya kuiendeleza familia yetu, watoto na vitu kama hivi. Kwa mara nyingi sana waga tunajikita sana kwenye huo muktadha, na tunajikuta mara nyingi tunaongea hiyo topic kwa sababu tuko na hizo future plans, tuko na mawazo ya mbele, kwa sababu tushaona ya nyuma iliyotokea kwenye familia zetu. Tunajaribu sana kujifunza mistakes ambazo wazee wetu, elders wetu wamejaribu kuzipitia hususan kwenye mahusiano yao. Kwa hiyo mara nyingi Tamara tunajenga sana katika hilo, na tunashukuru tunaenda vizuri, na plans zipo. Kwa hiyo hapo tunajikitaga sana mara nyingi. Though yako mengi ambayo tunadiscuss au tunazungumza. Kwa hiyo vitu vya kawaida ile neno kupenda na kupenda linakuwa si nyingine kama linakera, kama linaboa, lakini neno nakupenda sisi ndio nguzo yetu. Mimi na mpenzi wangu neno nakupenda ndio nguzo yetu. Mara nyingi waga nakupenda pia. Nakupenda sana. Though kuna mtu mmoja alinifundisha juzi na wewe ulikuwepo. Na bahati nzuri wewe ndio ulianzisha mjadala. Kwa hiyo nilijifunza kitu by the way kuhusiana na nakupenda. Yani ukimwambia mtu I love you akujibu I love you too, kuna namna fulani kama ulinielekeza na kiliingia kichwani kile. Namna fulani sasa tukaona kama tutaanza kufundishana vitu ambavyo tumeshaviharibu sana. I love you too inakuwa ina makosa. Hebu tutete kidogo. Nakwambia ukisema I love you, your partner is supposed to respond I love you. Okay. You get? Ni kama nikuja nikwambia that makes sense. Yani I love you. It sounds more genuine. Okay. You know. But ukikwambia I love you too, nikakwambia good morning, ama uniambie good morning to you too. You know. Nikakwambia yani it's like ni kama kitu ambacho mtu kama yani kama haujajiandaa nacho au unataka kumaanisha nini? What I mean is now my understanding. If I tell you I love you and you say I love you too, it's like ume respond I love you too kwa sababu nimekuambia I love you. Ndio maana nasema. Yani kama ni kitu ambacho hujajiandaa nacho, lakini pia ni kitu kama ambacho una force tu kujibu kwa sababu mwenzako akwambia. Hivyo. We say I love you. Maana sisi tulio tunasema I love you too tunakosea that mna brozoni watu, lakini unajua pia hatuwezi kataa kwa sababu ni lugha za mapenzi hizi. Alafu like imekuwa normalized. Unaona imetumika na mababu, sijui alikuwa anaambiana lakini mpaka wa size. Sure. Anyway, umeguzia a very very important topic which is so heavy especially for wale watu ambao they're looking towards having a future. Waona? It's always good to talk about family. You know. And when we talk about family, umeguzia hapo, I'm like, first of all, I feel like it's important to talk about children first, especially if you are a young couple. Sure. That is under the whole family setting. Mbona nasema hivi? According to, not even according to anyone, if you've seen and if you've hung out around people who've gotten married then had kids or who've had kids, they tend to say that the moment the kid comes in the picture, everything drifts apart. Unaona? Yani relationship inakuwa na inaitwaje? Tutemeko earthquake. Yani relationship inakuwa na mpasuko. Exactly. You know, sambaratiko. Naam. So Swahili. Neno gani? Nakwambia. Sambaratiko. Anyway, in the spirit of mpasuko and sambaratiko. So that's what mostly happens, you know. So it's important to talk about these things, like when it happens, how are we going to handle the situation, you know. Number one, first of all, how many kids do we want to have? So that we can also work towards that, you know. Because unaona kama kuna watu wengine, I remember there's a time we have Abel Mutu, unajua Abel Mutu. He was being like trolled a lot on social media because of having one kid. Now his response was very very simple, you know. I am the only one who knows why I have
one kid. Unajua? Sure. I'm able to sustain that one kid, so that's just it. Unaona, wewe kama unataka kuwa na 7 enda kwa na wako 7. Sitaweza kuhudumia wewe. Yeah. It's always important like to discuss these things. The number of kids that you want to have, number one, and also how you are going to probably raise your kids. When you umesema, unajua the families we've been raised in, of course we are learning from the mistakes zenye zimekuwa huko kwa sababu sometimes we've come from families that are not perfect, you know. And you want your kids to thrive in a better kind of family, wajua. And those are some of the mnashtukia mshapata watoto alafu then you start figuring it out, you know. These are some of the conversations that you should be having. So in case we have a kid, so what happens next? What evil. A possibility, obviously, it's going to affect our relationship in one way or another. So when it gets to that point, what are we going to do? You know. Also, the story of family. Because me personally, I have a very big issue. Personally, I have a very big issue. Okay. Number one, I've seen people, and probably you're one of them, who mtu umepata your partner. Sindio, let's say for example, me and you are dating. You know, when me and you are dating, you're supposed to always, I'm not saying family comes first, yes, but when I'm in the picture, you're supposed to also give me priority. Waona? Sure. Mimi ni number moja. Exactly. You know. But kuna wale wenye they always tend to pick their family over you. For very stupid whatever reasons. Hivyo unaona. And I'm not saying that you abandon your family. Sisemi ati uachilie familia yako ati iende kwa sababu unafuata mwanamke ama mwanaume, you know. But I'm just saying lazima kukuwe na ile boundary ya the kind of relations. Why am I saying this? Do you know there are people whose in-laws wanakuja kwa nyumba yako alafu they tawala the house? Unaona? Sure. Mtu anaingia all of a sudden ni kwake. And you know, yes, we live in a modern society, but I still believe that it's a taboo in-law kukuja na kuingia kwa maybe master bedroom. You know? And then they're just taking over. You know? Like, unaweza dhania sasa yeye ndio ameolewa ama yeye ndio mama wa nyumba. You know? Kuna vitu kama hizo, like there has to be a line. You know? Yeah, sure. That's all me for this, but in my house, in case you're a future husband and you watch this, your in-laws are very much welcome, sijakata. You know, but they should be coming over maybe probably during Christmas or Easter. Hiyo wakati wengine tu kila mtu akae kwake. Atulie, you know. Sure. But my house, it's either I'm the only queen in that house. I'm a when you make your sister or your mother or your father or whoever the queen na muende kwa nyumba yake. Sure. Na hivyo kuna baadhi ya watu tu wanaweza kaishi wakiwa Wapemba. Wapemba wanaweza kuishi. Unajua Zanzibari kuna watu sio makabila, tuseme kuna jamii mbili kubwa. Wapemba na Waunguja. Yani it's like kuna Unguja na kuna Pemba kule. Sasa kwa ndugu zangu Wapemba kule wale wanaweza kwa sababu gani? Wale it's like wakogo hivyo. Yani hapa kwenye nyumba hii, kwa mfano nyumba hii. Tuseme hii ni nyumba sasa, maana hapa tuko ofisini. Ila kwa mfano hii ndio nyumba sasa. Hapa wanaweza zikaishi familia hata 3. Yani zinaweza kaishi hata familia 3. Kuna kaka, kuna dada, kuna kaka, kuna kaka. Huyu kaka kama mke ana watoto 4 wako hapa. Huyu kaka mwingine ana mke ana watoto 2 wako hapa. Huyu kaka mwingine ana mke na watoto 5 wako hapa. Sisemi kwa ubaya. It is good kwa sababu ndio mila zao, tamaduni zao. Tunatoa advice, lakini wakati mwingine tunazungumza vitu ambavyo vipo vya kawaida. Kwa hiyo it's like ni nyinyi sasa Wapemba nyinyi mtajua mjui. Point ni kwamba familia 3 unakuta kwenye nyumba moja kama hii. Muda wa kula sawa, bibi huyu anaweza kapika kaandaa watu wakala kufanya hivi and they are celebrating. And I know it's good in a test, lakini hapa kunaweza kukatokea na mpasuko hapa. Kama ulivyosema my beautiful dad. Kunaweza kutokea na mpasuko, mvunjiko wa amani hapa, mvoragano. Kwa maana gani? Akigombana mtoto wa wewe na mtoto wa kaka. Sidhani kama kutakuwa na good nini hapa. Good blood, definitely. Sishanaelewa. Obviously mimi nitamtetea mtoto wangu na wewe utakao kupenda mtoto wako. Hata kama mtoto wako ana makosa au mtoto wangu ana makosa, lakini kila mmoja atatetea familia yake. That is the meaning of your damu hapo tunaizo. Sasa basi, kwa nini tusiepuke conflict ukajenge kule na mimi nikajenge huko tukaishi? Tutembeleane tu mara chache. Pia hapa kunaweza katokea chochote kitu kwa sababu sisi ni binadamu na tuna mioyo ya nyama. Unatoka hivi kwenda kuoga huko na taulo lako, unapishana na shemeji yako naye katoka kuoga na kanga. Exactly.
Mimi ndo kaka mkubwa. Mke wa mdogo wangu naye anatoka anatumia choo hicho kimoja. Haya, tunatoka tunapishana, mwenzangu uko na kanga, mimi niko na taulo. Adabu gani? Na mara nyingi kwenye hii nyumba kuna kuoga na kushare vitu vingi sana. Oh yes. Hata utakuta vioo ana share, mabafu ana share. End of the day inakuwa ni kwamba mimi napishana na shemeji yangu bafuni, tunapishana mlangoni, mimi niko na taulo, kifua wazi, nimejiachia, mtoto wa kiume, mtoto wa kike naye kajiachia kuna kanga hiyo. Kanga moja kaivaa katoka kuoga. Kanga moja katoka kuoga na ndoo lake namna hii. Bahati mbaya taulo imedondoka mimi. Aibu mtupu. Lakini sio tu bahati mbaya hiyo ijitokeze, tuachane na hiyo bahati mbaya, maana hata mimi nikishaonekana na kifua changu, tumbo langu mbele mbele. Na yeye nimemuona katika mazingira yale, kanga amevaa kanga obviously zinatoka mabega nje, hakuna adabu tukaheshimiana. Sio tu hivyo, vile vikonflict vidogo vidogo, kwa sababu sisi binadamu, na sisi binadamu tunaishi kwenye mazingira haya pamoja, lakini lazima tuna tabia tofauti. Hatuwezi kwenda sambamba muda wote. Zikitokea conflict hapa ndo mwanzo wa ugomvi wa ndugu kugombana. Sasa itokee hivyo kwa nini? Mwisho wa siku pia tunazungumza na ndugu zetu ambao wanaweza kuishi kwenye jamii pamoja hivi, lakini tukizungumza na wale ndugu ambao wana kiherehere cha kuja kwenye majumba ya watu bila taarifa, na wakati mwingine mnakuja na taarifa sawa, lakini makazi yenu yanakuwa ya kudumu. Unakaje kwenye makazi ya kudumu? Yes. Bwana anakuja kutembelea muna sawa bwana, una siku ngapi utatumia? Tucheze na budget pia. Lakini isije kaonekana mimi nimemwoa dada yako wewe, afu ndio nimeoa familia nzima. Mazingira kukaa hapo si no. Yaani sio kwa ubaya, lakini tunazungumza in a good way, watu wajirekebishe. Yes, that thing needs to be looked at like intensely and immensely. So Muna was talking about family, which is a very important conversation to have. And hapo kwa familia pia nimesikia watu wengine wanasema pia it's also important to know health history ya familia. Very right. This is because unajua probably you're looking forward to having children. Na kuna vile vitu zinaitwa genetic, like zinasambazwa genetically, you know. So you need to understand kama familia ina history ya blood pressure, familia ina history ya nini hivyo ujue. Anyway, tulianzia mbali na hapo kwenye familia. Umeongea vitu vingi, unataka tukimbie. Tuturuki, tuna muda kidogo. Tuna muda. Umezungumza kuna utazame afya. Naam. Mtapi kisayansi watu wanasema hivyo. Sasa kidini pia sisi tunasema hivi. Sasa kabla ya kuifuata familia, kabla Tamara hujanijua na tukawa pamoja na umetamani kuwa na mimi, kwenye dini kuna mafundisho manne. Mtume wetu sisi prophet wetu Muhammad wa Islam sasa. So sama anasema ukitaka kuoa au kuolewa tazama vitu vinne. Sana sana watu sisi wanaume tumeambiwa ukitaka kuoa tazama vitu vinne. Kwanza tazama family background ya unaenda kumuoa. Family background ya unaenda kumuoa. Pili, tazama elimu ya unaenda kumuoa. Imetajwa elimu. Tatu, imetajwa mali. Siziweki katika mfululizo ile umoja beti no, naziweka tu shagala baka sababu sikumbuki ipi kwanza pia. Tatu, imetajwa mali pia. Mali ya huyo mwanamke, yani mali kwa kuna hela kuna nini. Sio kwa ubaya, nitakuja kuelezea. Na nne, imetajwa uzuri. Ushanaelewa? Imetajwa background, family background, imetajwa elimu, imetajwa mali, imetajwa na uzuri. Pale uliposema swala la afya, maana yake ndio kwenye family background. Kwenye family background hapa ni pa muhimu sana. Unaweza kwenda kumuoa mwanamke ambaye kwao historia yake kuna ujambazi. Facts. Shelewa hiyo fact. True, yeah. Historia yake kuna ujambazi, ukilitimba tabia mbaya za ukoloni. Trust me, kwenye kizazi chako kutakuwa na hizo genetics hapo zinakuja. Yeah. Zitakuja tu. Mtoto umemzaa mtoto kafuata tabia mjomba alikuwa jambazi, mtoto mdogo tayari kashakuwa na kifua mbele, ana manini yale manini. Six pack. Mtoto mdogo kabisa na miaka 3. Shangazi inakuaje kumbe anaenda kwenye character za anko wake aliyepita miaka fulani, ujambazi. Angalia hii family background. Naam. Unapokuja kwenye elimu, tumeambiwa tuangalie at least kidogo mtu apate elimu, asome kidogo. Ndio msitiri wewe umuoe, kwa sababu unaweza kukutana na mwanamke mzuri, ana tabia njema, kichwani hapa ana akili lakini hana elimu. Trust me, kutakuwa na migogoro tu midogo ndani ya nyumba. Umefanya tu kitu kidogo ambacho mtu anatakiwa ajaji kwa elimu ya kawaida, ataanza kucomplain. Uzuri tumeambiwa uzuri, kwa sababu wanawake wengi ni wazuri. Kwa nini uende kwa wanawake? Hakuna mbaya. Lakini wako. Basi tumeambiwa tuangalie wazuri. Tunaambia angalia mwanamke mzuri hivi. Sasa pia unaona uzuri tumetajiwa. Siwezi kueleza sana kwa kina hiyo. Nimekwambia elimu, uzuri, mali. Mali maana yake ni kwamba sio kwa maana kwamba watu wenye dhiki wasiolewe, lakini mali pia tunaambia kwa sababu hata hii ni sunna ya Mtume Muhammad. Mtume Muhammad akiwa na umri wake ule kuoa, anamuoa Bi Khadija, mke wake wa kwanza, anamuoa
tajiri, yani mwanamke tajiri, mwanamke ambaye anafanya biashara kipindi kile Warabuni. Warabuni wanafanya biashara ya utumwa, kuuza watumwa nini na nini. Yeye Mtume anamuoa Bi Khadija akiwa na mali, akiwa na mwanamke mwenye utajiri, wakati pia anakuwa anamkataza zile biashara za utumwa na vitu kama hivyo. Though hizo siwezi kuingia deep, lakini ninachokimaanisha Mtume alituacha na hizo falsafa hizo, kwamba bana wewe ni hivi, wewe ni hivi, wewe ni hivi. To the extent Mtume anasisitiza pia kwenye hadithi zake zingine kwamba ilitokea siku moja mwanamke mmoja alikuwa anatamani kwenda kwenye kumuona baba yake mzazi, lakini mume wake ameenda vitani kupigana. Angalia hii falsafa hapa, alafu jifunze adabu na heshima ambayo tunataka tuweke kwenye mipaka. Shaelewa Tumezungumzia family, tumezungumza vizuri kuhusu mipaka. Mimi nikiwa na mke wangu ambaye anaitwa Tamara, tuko ndani ya nyumba, tuna mipaka yetu. Angalia hii mipaka, though ni migumu kuifuatilia, lakini angalia. Mtume alipokuwa ananitoa mimi sasa, kiongozi amemtoa yule bwana, twende tukapigane vita. Tulipoenda kupigana vita, mwanamke nyuma kuna taarifa kwamba babake anaumwa, babake mzazi. Lakini mwanamke anatakiwa kupata ruhusa ya mume wake kwamba nenda au usiende. Na mimi nimekuacha hapa nikukute hapa. Nidhamu inavyofuatwa. Mwisho siku yule mwanamke hakwenda mpaka babake anafariki, na mwanamke hakwenda kwenye mazishi. Kwa sababu anangojea bwana yake arudi kutoka vita. Hiyo watu wanaweza kufanya hivyo. Na watu wanaweza, lakini saa hizi kuna namna ambavyo kuna kasumba ambapo mwanamke kwanza anamsikilizi mwanaume, mwanaume anakuwa amsikilizi mwanamke. Watu wanaingilia kwenye familia issue ambazo hata hazina msingi. Kwa mfano mimi na mke wangu tunaweza tukajadili vitu, anayekuja kutatua ile jambo au anayekuja kushirikishwa ile jambo ni rafiki tu. Hata sio mtu mzima labda wa heshima, ni rafiki tu anaingilia kati. Wewe kwa nini unamfanyia hivyo mke wako? Wewe anakusudia nini? Mimi na mke wangu Tamara tunafanya vitu gani? Tamara, familia hizi twende mamangu. By the way, family is so deep, and we start to get into it, yani hatutafika mwisho, but it's important to have that conversation as well. Know the background. Know the background. Unajua venye umesema story ya it's the 4 things that you should look at from Prophet Muhammad akisema hivyo. I'm just thinking, sometimes you get involved with people when tumeona, and then you end up like becoming, ni kama sasa wewe ndio umekuja kuokoa the whole family. It becomes a burden, unaona. Probably it is voluntary, but kuna wale wenye ukiingia unafosiwa, sijui usomeshe nani, sijui nikuje nisomeshe ndugu yako, nikuje nisomeshe dada yako, nijengee sijui nani, nijengee nani, nifanye nini, like unakuja, you carry a lot of responsibilities, unaona, which sometimes is not really good, kwa sababu at the end of the day unakumbuka you also have your own family to tend to, and you have the family that you're currently trying to build. Family actually plays such a huge role, Ivo. And another thing you've talked about, now before we get into conflict, because we now kila relationship inakuanga nayo, we can start with now, because initially I had asked Muna what he prioritizes in terms of conversations. That is why we started with family. So initially, like ukianzana na mtu conversation, I feel like the first and most important thing when you start a relationship is to find out hii relationship inaenda wapi. Which is also difficult kupata hilo jibu. But it's important to know. Kuna watu wanajua kupretend. Don't tell your mom. Pretend, but it's important to know. Yeah, sure. Where are we headed to? Tunaenda wapi? Are we here for a good time, or are we here for a long time? Sure. Sure. Why am I saying this? Because sometimes utapata umeka expectations zako kwa mimi, for example, Sophia is who I am going to marry. Sophia is who I am going to have children with. Lakini Sophia yeye anajua yeye anaenda kuolewa na mtu mwingine, Abdalla, yes. Na Sophia kwako anapita. Exactly. Na anajua anapita, lakini mko tu hapo, Yeah. So it's important. Why am I saying it's important? Because the moment you know what the aim of the relationship is, inakuwa easy for you even to start building together. Yeah. Towards a similar goal. Unajua? Hivyo. And like umefika hapo kwa relationship, so mkae chini muongee, and every single time, sometimes unaweza ongea na mtu nikwambia I'm here for the long ride, but pia my actions hazionyeshi. Unaona? Kwa hivyo walisema maneno fuatana na nini. There's a saying that says actions are better than words.
Evil, you know. Sure. Like if we sit down and say ni kama says ukuje nikatie, si ndio? Oh, ni nini tena, of course tutaanza kunitongoza, si ndio? Lazima acha pia mimi play hard to get kidogo, si ndio? Alafu kuja uniambie Tamara unitongoze whatever we get box nini we go on a date blah blah blah, 1 year down the line we propose, nimekuwa dem yako nini hivyo. You know, no umeniambia whatever we are in here, we are in for the long game. Unajua? Like mimi na wewe, whether your long game itafika ama haitafika, there's a way in which it nurtures you both like individually. Unajua? Like inakukuza kiakili, how you think, how you do things. Na utapata pia mwenyewe umejigrow. You know, and you tend to now to want to learn to want to know more about this person. Na see, knowing about this person si zile za ati what's your favorite color, what's your favorite type of food, ati unapenda kula nini, unapenda, you get into deeper things, you know, kama hizo stories za family and all, like you get into deeper things. Bala mtu kuzo unakulanga nini, kuzo kuna allergy gani, you know, like such things. It's very very important to know where you're headed to before you, yani hiyo train inaenda wapi. Ndoto mwenye usikuwe invested sana in something that is not going anywhere. Sure. You know, it's very very important. And now sasa even later kwa conflict, yani kukosana, hakuna relationship unaweza niambia uko nje watu wajaiko sana. Sure. Kukosana is very normal as long as you love each other, as long as you're associated with people. Hata ule mtu mwenye hupendi hivyo romantically, conflict is there. You know. So I feel like another important conversation that lazima ukae na mtu wako mzungumze ni, yes, conflict ikikuja, how do we solve it? Very right. You know, very right. How do we go about conflict? Sana kwa sababu Tamara, tunatakiwa kujiandaa. Unapoingia kwenye mapenzi au kwenye mahusiano ni kama unaingia vitani. Naam. Inatakiwa kujiandaa, naenda kukutana na Vietnams, au naenda kukutana na Sudanese, au naenda kukutana na Al-Shabaab, au naenda kukutana na Boko Haram, na kadhalika na kadhalika. Naenda kukutana pia na watu sahihi. Kwa maana ukiingia vitani kule unaenda kwa kukomboa baadhi ya watu wametekwa mateka. Ukiingia vitani unakutana na watu makatili, wauaji. Kwa hiyo my point here is, alichokisema Tamara kinatakiwa kiwekewe msisitizo sana. Na kiwekewe sana maanani, kwa sababu unavyoingia kwenye mahusiano, kumbuka hapa kutakuwa na flow nini mnazita? Ups and downs. Ndio. Kutakuwa na hiyo migogoro, mabonde na milima, mtapandisha hapa, mtashuka pale. Unajua nilivyoongea flows ni afu nimekumbuka na ups and down. Nimemkumbuka yule kiongozi mmoja wako Tanzania, kuna baadhi ya viongozi kutoka Kenya. Au Tanzania kama Mheshimiwa Rais. Sasa Mama Samia amesimama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huyo Dr. Samia Suluhu Hassan. Kasimama akasema hao ndugu zetu wa Kenya hawajui vizuri Kiswahili. Wakienda kuweka sahihi sehemu sahihi, wanasema tunaenda kutia dole. Umeona, yani kuweka dole. Sasa kuna kiongozi mmoja akasimama naye akasema naomba nimtetee rais wangu Ruto. Sisi hatujui vizuri Kiswahili, tunaongelesha na Kiswahili mbaya wa Tanzania. Na wao wanatujibu kwa Kiswahili nzuri. Alafu sisi tunaongelesha na Kiingereza nzuri, wanatujibu kwa Kiingereza mbaya. Kwa hiyo tuendelee tu. Kwa hiyo umeona hichi ndio kinachoendelea. Mimi na mwana Afrika Mashariki mwenzangu, mimi namuongelesha Kiswahili nzuri, yeye anajibu Kiswahili mbaya, na mimi anaongelesha Kiingereza nzuri na mjibu Kiingereza mbaya. Tunajifunza sisi. Kwa hiyo ups and down, tukija kwenye mada yetu, conflict ni muhimu kuidiscuss, kwa sababu tunapokuja kwenye mahusiano, kwanza tukumbuke hatutaweza kwenda just hivyo tu kwenye usawa tu. Hatuwezi kufika huko. Haipo hiyo, hakuna mahusiano hivyo. Lazima kuwe na ups and down. Ups and down za hapa sio fedha. Kuna watu wamekuwa kwenye maisha mazuri tu. Ashumu mtoto wa Bahresa anaishije? Bahresa ni tajiri mmoja Afrika mzuri anasumbua. Au mtoto wa Bill Gates kwa mfano ataishi vipi? Kwenye flow ya fedha kutakuwa na shida. Lakini conflict za hapa zipo kwenye mahusiano, kutakuwa na makelele, kwenye safari, kwenye nini, kutakuwa na mapenzi ambayo lazima yaingilie chumvi kidogo. Sasa manake lazima mjiandae kisaikolojia kwamba kikitokea hiki tunafanyaje. Naam. Mimi mara nyingi namwambia mpenzi wangu, mpenzi wangu hatutaweza kuishi milele tukiwa hatuna magomvi. Hapa yenyewe tunatokea na magomvi mengi. Kununiana kupo, yani mtoto hakika anaamka tu asubuhi amenuna, sio kasishwa na nini. Sasa na ukiamona wewe unune, hapo unamtengeneza vurugu. Naam. Kwa point inakuja ni kwamba mjifunze kubalance. Mwingine akiwa juu, huyu anakuwa chini. Naam. Mwingine akiwa juu, huyu anakuwa chini. Wakati mwingine mkiwa sawa basi kinaumana, kinaendelea. Naam. Kinakuramba, kinaendelea. Kwa hiyo magomvi lazima, lakini tujifunze hekima ya maneno.
Mimi niko na mfano mmoja mzuri sana Tamara. Na mwanamke mmoja alikuwa ni mwanamke wa karibu sana na mimi. Alikuwa ni mwanamke wa karibu sana. Yeye ikitokea fujo, sio mwanamke wangu, ila alikuwa ni mwanamke wa karibu. Yeye alikuwa ikitokea vurugu anapiga kelele, yani anabwata. Sasa kuna watu walikuwa wanapata faida. Ushana na kina sisi hao tulikuwa tunapata kumbe huyu ndio mwisho. Mwisho na mke wake na yeye ndio mwisho. Alafu kesho unaona tena pamoja. Sasa kuna wanaume wengine sidhani kama wanakaa nayo moyoni, sidhani kama kuna mtu ana moyo wa chuma kusema aumie. Ila kuna namna ambavyo nadhani yule mwanaume alikuwa anatekirizi katika majibu. Yani it's like ndio tumezoea bana, hivi ndio maisha yetu, unajua sio Swahili. Yaani kuna Mswahili ambaye anaumia haumii. Yaani Mswahili, Mkenya sio Mswahili, Mchina, mwingine mlugha gani sio hapo, Mpalestina, wote hao bwana wanaumia, wana mioyo ya nyama, unaelewa? Kwa point yangu ni kwamba sitaki mjifunze kwenye conflict tufanye nini. Kwenye conflict mtangulize nani? Kuna watu wakiingia kwenye conflict huwa wanaondoka kabisa nyumbani kwao. Yaani kuna mtu mmoja alikuwa akiona ana mapishano na mwenzake, alikuwa anaenda kijiweni, anakucheza draft, anaenda kufanya, yani anajiunga kule. Akirudi akiona hasira zinaendelea, anaanza hata kalala nje. Ili kuepusha ile migogoro. Unaweza kumpiga makofi mtoto wa mtu akafa. Anyway, yes, so when it comes to conflict, how do you guys like solve conflict? Because I feel kuna ile venye mnaweza ongeleshana. Unajua how I handle conflicts ukinikasirisha for example is different from maybe how mna handle it. Tuona kuna ule mtu mwenye ukinikasirisha ndakuambia directly. Unaona atakwambia manze umenikosea hapa na hapa na hapa na it's not good. Unajua? And then there's that person mwenye utamkasirisha ajieke hiyo makasiriko for hata 2 weeks. Amekunyamazia tu. Yeah, sure. You know. But for example, like when you come together now with someone like that, kuna ule wa kusolve immediately na huyu after 2 weeks, when you come together, it's important to have that conversation, and come to a mutual ground, So this is how we are going to be solving conflict. Where this is how kikasirishwa, this is what happens. I mean, kikasirika, this is what happens. So how do we get a mutual ground? Why am I saying this? Kwa sababu kuna watu unakasirika, yani something petty and then you exit, you know. Wengine pia it's something big then you exit. Unaona? Sure. Like you lay the ground. Kuna watu wanasemanga when you start a relationship na nakwambia vizuri, man, if you cheat on me I'm done. You know, like we nenda zako. Nenda zangu. How Mona Juzi was speaking so passionately about infidelity, but you know, like we can't evil we talk when that is a conflict that we are not going to resolve. The only resolution ni when you know. Nikijua cheat unaleke cheat. Unajua kwa mimi ni cheat. Si utajifanya ujui kuvumilia. Cheat. We cheat mimi sijui. Yaani hapo mimi naweza nikakupata kuna sijui anahitaji prize sijui nini sijui zawadi. Mimi ukicheat mimi sijui mimi siumii. Na hata kama nikijua kwa ile kwamba sitaki ana cheat kwa makelele ya watu. Mimi am not to listen kwa makelele ya watu. Unataka ujionewe mimi yani mimi nikikufuma hata sio nikuja nikikufuma na message kwa mfano. Si unajua kuna watu wengine ile baby bana nashukuru bana. Mambo yalikuwa mazuri nimeenjoy vitu kama hivyo yani uniambie tu mlienjoy nini? Kwani sitataka kuoje mlienjoy nini? Yani wallahi we unajua agenda yenu mko wengi? Very many. Mko wengi. Sasa hapa tulipo hapa. Tukitoka nje hapa tunaweza tukapishana na wazuri kama wewe. Hata zaidi ya. Sitaki kusema zaidi, wewe ni mzuri sana. Unaweza kupishana na wazuri kama hata 25 au 30 kwa wakati mmoja. Sasa basi hapa tulipo. Tukitokea kidogo huko tukienda afu na wengi unakuta tu hawajaolewa wapo. Kwani umezana mimi kichwa na mtu ambaye wewe mimi kichwa mtoto wa kike mimi. Anyway, you see now those are some of the important things that you guys need to discuss. Na hasira unaziona kabisa. Hivyo. You need to discuss those things ndio usipatikane ushtukie umeinuliwa kwa ceiling mahali. You find a way of how to deal with it, you know. Sure. And it's very very important, like as long as you're getting involved with someone, know how they need their know how they handle their anger. Unajua kwa sababu kuna wale watakwambia mimi nikasirika mimi naweza kutandika vibaya. Leo umetoka princess ama prince treatment unakuja hapo unararuliwa makofi na mwanamke ama mwanaume, you know. You need to like wanawake hivyo wanapiga wanaume. My friend. Wewe unaweza tamani. Hebu tusonge mbele. I don't do violence. Nakujua. Standikangi watu mimi.
Na ukininulia tu mkono natoka. Sitakupatia ruhusa ya kuiangusha kwangu. Wewe utakagi tu kufanywa mpumbavu, hautakagi kupotezewa muda, na kile kingine utakagi kudanganya. Wewe ndio utakagi hivyo vitu. Na ukiona hiyo shida imetokea, wewe ndio unarudi safari nyumbani. Ai, si wewe umesema kuna wanawake wengi, kuna wanaume wengi pia. Si hivyo? Sisi tuko wachache. Haina shida, tutaenda tushare mahali. Mtu mwenye atu respect. Ndio ya kushare hiyo sasa ndio unakutana na mimi. Sitaki. Yaani mimi ya kushare hiyo. Sitaki hizo vitu. Na share je? Tena nitafute wa umekuwa mkate huo wa 8 years mwenye bibi yake amekufa. Anyway, so yes, that is also something important to discuss. Now, kitu kingine cha muhimu yenye people do not discuss, and I feel is very, very crucial, very, very relevant, is spirituality. Dini, spirituality. You know, it's something that is very, very important. Yeah, sure, you know. Sure. Why am I saying this? For example, kama you meet like a Christian shorties, a Christian chicks, evil, and definitely kwa dini yenu, I'm not so sure. You can correct me if I'm wrong. You have to marry a fellow Muslim. Sure. You know. Sure. So if you meet a Christian, tunaenda viral zaidi siku hizi. Kwa mfano mimi ni Muislamu lakini dhehebu langu ni Muhammadia. Tunaenda viral zaidi, tunaambiwa Muhammadia tumoe Muhammadia mwenzetu. Kwa sababu ile kuendana tu vile vile. Unataka kwenda huko na natamani niongee kwa baadaye kidogo. Na uendelee kidogo. Yes. So saying you probably have to marry a fellow Muslims. Sure. So I've seen there are Christians who converted to Islam because they fell in love with a Muslim person, you know, and Ali have to change religion so that they can fit into one, and they are thriving like successfully. Sure. I've also seen men, but this is very rare, but men who shift religion, to that in order to, kwa sababu ya mapenzi, you know. Also, it's very important to know when I speak about spirituality, what are some of the beliefs that you have? Wajua, do you believe in for example, if you're a Christian, do you believe in Jesus? Do you believe there is life after? You know, especially if you're a very religious person, it's very, very important because there is one debate that can never ever be won in this world, and it's a debate on religion and spirituality. Why? Because kila mtu akona beliefs zake, imani yake, and you trying to kuingilia imani yangu becomes an issue. You know, why am I saying this? For example, let me use this example. If you are a dreamer, you get, and by a dreamer, I'm saying you probably get like visions and all that, you know. Sure. And sometimes if you're, for example, alafu kuna hizi vitu zinaitwa soul ties, for example, once umekuwa na uhusiano na mtu, it's easy for you to know huyu mtu ako sawa, hayuko. So you know, that's time you feel like my baby is not good, you know, even because kuna hiyo, unaona. So I'm like, this is what happens to me. Like for example, I get like visions and all that, unaona. Nikuja nikwambie, so this is what is there about me, you know. Na kwako maybe ni hizo vitu za upuzi, you know. You know, there's a way in which we will not, you know. Nakuelewa vizuri, ni mfano nataka nije hapo. There's a way in which we will not associate. But if we come to a common ground, I tell you, man, maybe the way I am a dreamer, you know, and I believe in this thing so big because I can tell that you're going to fall the next day, you know, or I can have a dream that something bad is gonna happen and it happens, you know. But kupuuza, it means first of all, you're not giving, like it's like you're not acknowledging my existence or acknowledging whatever kind of power I have. Yani in short mamangu ulichokizungumza kitu kizuri, tumeenda kwenye dini, lakini issue kubwa hapa ni yale maelewano. Na ndio maana kuna mtu mmoja nilimsikia akizungumza, anasema kwamba endana na au oana au mfanye ndoa na mtu ambaye mnaendana. Ushaelewa? Kuendana huko maana ndio kuna kutupeleka hadi kwenye dini. Lakini kuendana huko hata wewe Tamara. Wewe ni journalist. Unakuja unaoana na au mtu anayekuoa wewe ni mtu ambaye ni mfanyabiashara. Wewe biashara huiwezi kabisa. Anaweza kwa namna moja au nyingine sawa, it's upendo, lakini kwa namna moja au nyingine anaweza kawa yuko sahihi na akaja kawa wrong kama hata kupa wewe mbinu za biashara.
hata kufundisha biashara, hata kuelekeza biashara ni nini, kwa sababu atakavyokuoa tu manake ndo ameshatengeneza familia, mmeshakuwa mwili mmoja nyinyi. Ndio maana tunasemaga mke na mume ni mwili mmoja. Mkiwa mwili mmoja manake kuna baadhi ya vitu nyinyi ndani tu. Ulikuwa hujui biashara inatakiwa kufundisha ili kesho kutwa hayupo wewe uendeleze ile biashara. Ushanielewa vizuri? Tafsiri ya dini inakuja vipi? Tafsiri ya dini inakuja kuna namna ambavyo watu wanakuwa wanaogopa kutengeneza mazingira magumu katika kumvuta mtu kwenye dini yake. Lakini ni jambo muhimu sana. Kwa mfano mimi baba yangu ni Muislamu, mama yangu alikuwa Mkristo. Unaona alikuwa kwa sababu wakati baba yangu anataka kumuoa mama yangu akamwambia kabisa hapana. Naomba uwe kwenye dini yetu. Mama hapana, baadaye akambembeleza akakubali. Alivyokubali maana yake alivyoingia kwenye ndoa ya Kiislamu, tulivyozaliwa sisi sote ni Waislamu. Na imekuwa nzuri kwa sababu trust me, mimi wakati mwingine ni kipindi cha likizo niko mdogo tu, naenda kwa bibi yangu. Bibi yangu mimi ni Mkristo na the whole family kwa upande wa mama ni Wakristo. Bibi yangu tunaenda hadi kanisani. Na naona ile kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Yaani naona kabisa zile ishara zote za msalaba, naona nini. Nikija huko nikipractice home, baba anakasirika, anasema usifanye kitendo hicho, usifanye hivi, kwa sababu dini yake, imani yake ipo. Point inakuja kwamba ingetokea mamangu amekuwa Mkristo vile vile babangu amekuwa Muislamu, hapa watoto kwanza lazima tungewagawa. Kuna baadhi ya watu wangefuata imani ya baba, wengine wangefuata imani ya mama. Lakini mbali na hivyo kuna baadhi ya watu, sizungumziwa Kristo au Uislamu, wako na imani tofauti. Hapa kuna watu wenye imani ya kwamba hawaamini labda majini, unashasikia habari za majini, hawaamini ushirikina, uchawi. Kuna watu katika imani zetu hizi. Kuna baadhi ya Wakristo wako imara kulikweli hawaamini ushirikina, uchawi. Lakini kuna wengine wanaamini uchawi. Kuna baadhi ya Waislamu wako imara kulikweli hawaamini uchawi. Kuna wengine wanaamini uchawi. Point inakuja vipi? Point inakuja mimi leo hii nikuwe Tamara, hautaki kuingia kwangu mimi, hautaki kuwa kwenye mfumo wangu mimi. Maana kuna baadhi ya vitu utavifanya ambao vinaendana na mifumo yako, mimi vitaniudhi. Ushanielewa? Kwa hiyo kuna namna ambavyo dini ni muhimu sana kuzingatia ukiwa kama Mkristo. Basi tafuta Mkristo mwenzako. Kama sisi tunavyosisitiziana Waislamu tuoane na Waislamu wenzetu. Kwa sababu iko siku wewe Muislamu utakuwa unamuoa Mkristo ambaye hajaja kwako. Sio mbaya Wakristo kwa Waislamu. Amini Waislamu kwa Wakristo na Wakristo kwa Waislamu. Sio mbaya kwa sababu kuna baadhi ya watu wanafuatana. Kuna mifano mingi mimi ninayo. Kuna kaka yangu mmoja ndo Suleiman alimoa rafiki yangu ambaye amekuja kwa dada yangu anaitwa Olive. Ambadilisha jina. Alikuwa anaitwa Olive, ambadilisha jina anaitwa Zaituni sasa. Zaituni kawa na mafundisho ya Kiislamu. Tena kuna baadhi ya watu kwenye Islam kawapita hadi elimu ya Islam. Plus mafundisho anayasoma kutoka kwa mume wake amekuwa ni bora, amemjengea misingi ya Kiislamu. Kwa hiyo huyu obvious atafuata mafundisho ya huyu. Lakini kuna kisa kimoja, kuna bwana mmoja ni Muhammadia. Sisi Waahmadia tunaamini katika utume kuendelea. Kwamba mitume haijaisha, mitume wanazaliwa na wataendelea. Kisio mitume wa sheria, yani sio wale mitume wa vitabu. Mitume ambao ni manabii tu. Kuna baadhi ya lugha wa Kristo wanaita manabii, nabii nani. Kwa sisi tunaamini ile. Sasa sisi tuna kiongozi wetu mkuu kabisa anaitwa Saidina Ahmad alayhi wasallam. Kuna mapicha yake, kama unaona picha, mfano picha ile, kuwepo na picha ya Saidina Ahmad sebleni. Sasa yule alimuoa mtu ambaye sio Muhammadia, sio mwenye imani yake sawa. Kwa yule akawa anajifunza huyu nani, akaanambia huyu ni babu wetu sisi katika Islam, hiyo Saidina Ahmad kiongozi mkuu. Okay sawa. Huyu anamuelekeza, anamuelekeza. Lakini kana inatokea yule mwanamke, mfano mdogo lakini ni wa kujifunza. Yule mwanamke alikuwa akitembelewa na ndugu zake pale nyumbani. Wakati mume wake hayupo, anatoa ile mapicha. Unaelewa? Naam. Anatoa ile mapicha anaenda kuyaficha. Wakishatoka anazirudisha. Sasa kuna siku anazitoa anazificha, mume akawa amerudi mapema. Akashangaza ile picha mbona aziona, lakini ya kuuliza. Baadaye alivyoondoka ile ndugu akamwambia mke wangu, zile picha za sasa bana, mimi naona aibu kuacha haya mapicha. Naona aibu, maana yake ni kitu ambacho hakijamuingia. Kwamba hii cross hapa nayoiona ni ya Yesu Kristo, Jesus Christ. Unaelewa? Kwamba mimi naona aibu Yesu anavokaa hapa. Kiimani wewe huyu ana akili timamu huyu mwanamume wangu huyu. Mimi Mkristo ambaye namwamini Yesu Kristo na naweka msalaba wake hapa kwa maana ni ishara nyumbani kwangu kumetawaliwa na imani ya baba Yesu. Alafu yeye anakuja anatoa kwa sababu ya aibu, kwa aibu kwenye jambo la dini. Kwa hiyo kuna namna wewe utakuwa pain, kuna namna wewe utaumia, na kuna namna utamdharau mtu uko naye. Kwa hiyo kama ulivyosema swala la dini very important. Yes, very crucial. Sure. Now, as we wind up, of course, we've looked at 4 things so far. Number 1 is family. Number 2 is where the relationship is headed. Number 3 is conflict.
Number 4 is spirituality and religion. And of course, as we wind up, another important conversation that I feel should be had in every single relationship is on the bedroom matters. Uhusiano, mahusiano, if I put it in Kiswahili, or if I put it in English, intimacy and sex as well. Intimacy and sex as well. Why? Because definitely it's part of a relationship, you know. And there's someone who told me that two things, two things contribute to either the growth or kifo cha relationship na ni pesa as well as mahusiano, you know, hivyo. And it's very, very important to like know your partner's expectations, first of all. Know what they want, what they like, or whatever is of vitu zote, you know, just have the conversation with them, you know. And also kwa sababu sex is a form of intimacy, we can say that, sindio. Probably get to bond and know one another and all that and all that. So if you do not have that kind of conversation, it's easy, first of all, number one, for it to probably be one-sided, unaona. Kwa sababu unaona kama I'm just gonna be candid with you. Unaweza kuwa umekaa na mabeshte wako muna, beshte wako anakuja na kwambia, "Hey, by the way, kuna vile probably I'm not satisfied with my woman." Unaona? Like any atoshi mboga, you know. But on the other hand, you have not had the conversation with your partner, you know. So are you expecting your friend to be the one to come to talk to your partner? No. Question mark. You know. Probably no. Yeah. Probably. No. Yeah. So the real deal is you have to sit down with your partner and talk about very these true things. Very true. Na msijivunge. Kujivunga manake msijibinye. Unaona, kwa mfano mimi na mpenzi wangu, labda kwa mfano mimi na wewe Tamara, mpenzi wangu honey, ushanelewa, ndio vitu vyenyewe vinavyohitajika hivyo. Unapokaa unaniimbia itoe sauti, lakini kwangu mimi unajifanya unaniminyia, ukienda nje unatoa sauti ya kuimba. Yaani huu ni mfano mdogo tu. Hata kwenye mahusiano Tamara, tukiwa katika yale matendo sasa, wewe usijibinye. Yaani wewe kuwa free na mpenzi wako. Bana, mpenzi wangu mimi napenda hivi. Hivi. Mweke wazi. Ajifunze kutoka kwako wewe. Na huyu ajifunze kutoka kwako wewe. Kwa hiyo tunategemeana kwenye, ukitaka kuharibu, manake wewe mminyie mpenzi wako. Siku moja itatokea, na mbaya sana hii. Itatokea achoke matendo unayomfanyia mwenzako. Trust me, huyu hawezi kukaa na wewe. Atakimbia tu. Na akikimbia, akienda huko, akikutana na watu ambao sasa ndo wanajua kupika, manake chakula chao lazima kitakuwa kitamu. Akiwa kitamu chakula chao, manake wewe anakuja kula kwako kutafuta nini? Anakula nini kwako? Exactly. Kwa hiyo ni namna ambavyo wewe unatengeneza mapishi. Huyu dagaa tunaita omena. Huyu omena au hawa omena ambao anaweza akawapika Sandra, wakawa ni tofauti na anawapika Tamara. Omena tumeweka tu lugha ya mafumbo hapo, lakini tunazungumzia mahaba. Omena hawa kuna vitu vingi unaweza kuvichanganya na wakawa ni wakali kweli kweli watamu. Kuna bilinganya, kuna pilipili hoho, kuna nyanya, kuna kitunguu, kuna pilipili. Kichanganya hizo binzari, sijui manjano, sijui nini, unaweza kupata dagaa mmoja mpaka dagaa na badilika rangi na kuwa mwekundu namna hiyo. Utamu wa dagaa, utamu wa omena. Sasa wewe namna unavyowapika wale omena, ukitia maji tu na chumvi juu, ukiweka pale, watu watakula, watatapika, watu watakula, watatema. Kwa mfano siku ya kwanza, siku ya pili, ya tatu, nini huyu? Unanipikaje omena kama mimi mfungwa? Weka huru, mapenzi yanatakiwa uhuru. Mapenzi yanatakiwa uwanja utawale. Yeah, most definitely. That has to be talked about, inclusive of also PDA. Unajua kuna wale watu watakangi kushikwa mkono. Kuna ule mtu mwenye hataki mshike. You know, so you need to understand your partner. Na kuna wale ambao si like ukitembea nao, wenyewe ndio wanatamani ushike. Usipomshika inakuwa vita. You know, so you need to understand all these things. And a bonus point, hii hatuwezi kosa kufunga bila kutaja, ni swala la pesa. You know. Number one, I believe it's very, very important to have financial discipline, especially in a relationship. Sure. How you spend your money is very, very important. Wajua kwa nini? If you're looking forward to, for example, like building with this person, lazima mjue pesa zinaenda wapi ama zinaendaje, you know. Also, I believe if you are spendthrift, try as much as possible to have a partner mwenye like anajua kusave pesa, si spendthrift, so that it can
you can like get a balance. Kwa sababu pesa is very very important, na mumeona kwa the four pillars the four things that Muna had said it earlier. Mali was among it, you know. Now by Mali, of course, we know it's wide and all that, but it's very very important to have someone who is financially woke as a partner. Lazima mkuwe na hizo conversation. So expenditure ikoaje na aje jamani, you know, tuna spend pesa on what, you know, because sometimes unachiki, for example, kama like for a lady, of course we love being taken out on dates, like tunapenda fancy dates, we love being gifted and all that, you know, but hawezi kuwa nanipeleka date Muna ati Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And for example, like if you're in Kenya, let's say you're spending labda what to put an average, probably 5,000 per day, sindio, kunipeleka date. So in 5,000 times 5, that's around 25,000 shillings in a month. Unajua hiyo ni mshahara ya mtu. Aya uongezee in a week. Ukiongezea in a month, hiyo ni karibu 100,000. You know, you could probably do something else with that, you know. Instead of yani lazima ukuwe unafikiria mbele, lazima ukuwe na financial discipline, because at the end of the day unifurahisha mujifurahishe, but then again you find out probably you've not invested in something that you could have invested in, unaona. Ama unapata down the line you also like unajifilisisha wewe mwenyewe, like you become broke, na ulikuwa unatufurahisha, unaona. So those are some of the conversations that you need to know. Wengine nasikianga they open like joint bank accounts. So probably, those are some of also the conversations that you can have in regards to money, or your expenditure as well. Then for example, if you're coming together for your nails, probably this is the amount of money that you're gonna be getting per month. For your hair, evil. For your man also, muna discuss food, ama ile unajua kuna wale watu wanasemanga I'll pay the rent and you buy the food in the house. So kwa sababu siku hizo watu wanasema wapambane na 50-50, you know, or at least contribution in the house. Ama I am going to buy this and then you buy this. Those are very very important conversations that you should have in a relationship, Na ukipata mtu ana dodge hizi maswali, hata wewe dodge. Ukipata mtu mwenye anaepuka hizi maswali, like hataki kuzijibu and all that, na si ati swali ndakaa chini nikalishe Muna hapa nimwambie so Muna niambie kuhusu familia yako. It's not like an interview, it's something pia with time unaona. Sure, you know, because unajua anaweza pretend hivi akikukatia pretend yeye ni kama like fulani. Na sio tu kwenye kukatia, andaa wanaokatiwa. Wao pretend, yani akishaona tu Muna yuko na namna fulani ambavyo unataka. Yuko na pesa kwa mfano. Anaweza asikupende lakini akapenda pesa zako. Sasa akapretend kukukubalia. Akishaingia kwenye mfumo wako wewe, maana yake ni kwamba inatokea nini? Inatokea mnakuwa mna run pamoja, mnakuwa wote pamoja, mnakuwa hivi pamoja, mnafanya kila kitu pamoja. Kwa sababu ya nini? Amependa pesa yako. End of the day unakuja kurealize hakuna mtu hapa baadaye sana. Facts, man. 100%. And there's also something that we had talked about when you're having a conversation on baby mamas in Africa. Unaweza kuwa umepata mchumba mkapendana and probably have another child. So finances, you need to sit down and discuss who's going to be paying school fees and all that, and atakuwa anafanya hizo vitu zote. It's very very important, sure. Yeah, so to our dear viewers, please feel free to tell us on the comment section what are some of the conversations that you prioritize or should be prioritized in any relationship. That is whether it's the dating kind of relationship or mumeingia hapo ndani like exclusive relationship. Feel free to tell us in the comment section, and thank you so much for always keeping us company and allowing us to keep you company on the chill zone. We're gonna see you. Stay safe. Peace, love, and unity. Bye-bye. Bye. Peace, love, and unity. Yeah. Peace, love. Unity is junior. Unity. And this is peace. Peace, love. Love me. Mapenzi. And then unity. Umoja. Itakuwa nimepigwa lakini sawa tu. Umoja. Peace, love, and unity. Yes. Love for all, hatred for none. Exactly.